안녕하십니까. 늦은 시간에 들어왔죠? 오늘 원래 플레이를 좀 쉬고 약간 편집도 조금 하고 집에 정리하지 못했던 것들도 좀 정리하고 그러려고 했는데 또 이 위쳐의 모험이 자꾸 유혹을 한 바람에 조금 늦었지만 참지 못하고 들어와 버렸습니다. 오늘 벨렌에서 그 남작 부인 찾는 그런 퀘스트 계속 진행해서 얼마나 걸릴지 모르겠지만 그래도 좀 짧게 좀 해보고 그러고 오늘 게임을 라이브를 마칠까 합니다. 곱사등이 늪지로 지금 찾아가려고 하는데요. 나 한번 달려보겠습니다. 이쪽이구나. 요 근처를 아직 가본 적이 없네, 한 번도. 어쩔 수 없이 이 부분은 그러면 말을 타고 여기까지 갔다가 말을 타고 움직이겠습니다. 표지판도 읽어주고 이 파이크 섬 주의할 필요가 있습니다. 나중에 키이라 매츠인가? 전에 만났던 그 소서리스 있잖아요. 그 소서리스와 관련된 스토리이기 때문에 나중에 이 부분도 같이 플레이 해보죠. 실종된 병사들. 이 지역을 잘 아는 정탐꾼이 필요하다. 병사들은 괴물의 먹이가 됐을 가능성이 있다. 이 의심이 확인된다면 그 짐승의 머리를 가지고 오는 얘기는 보수를 지급할 것이다. 이거 위쳐 의뢰네요. 짐승을 찾는 새 적각성 필요. 자, 이렇게 읽어주면은 또 아직 가보지 못한 장소들이 열립니다. 자, 이제 하지만 제가 갈 곳은 그런 장소들이 아니라 바로 여기죠. 이쪽으로 가기 위해서 조금씩 길 표시를 하면서 제가 움직일게요. 아무래도 배를 타고 중간에 가는 게 좋을 것 같아서 여기까지 요 보트가 있는 데까지 말을 타고 이동을 좀 해보겠습니다. 우리 로츠가 어디서 나타나려나? 참고로 게임 플레이하기 전에 어제 방송을 종료하고 나서 게롤트의 머리를 조금 단장하고 왔습니다. 그 긴 장발을 조금 커트해서 이렇게 보이시나요? 이렇게 말총머리로 우리 옆은 깔끔하게 밀어주었습니다. 갑옷도 바뀌었습니다. 기존에 제가 그 교단 장비에 조금 심취해 있었는데 깔끔하게 포기했습니다. 방어력이 훨씬 더 높아졌어요. 그래서 무기도 이제 그냥 줍는 무기로 그때그때 강철검 바꿔가면서 쓰고 대신에 은검은 일단 에이론 다이트를 계속 키워볼 생각입니다. 그래서 이렇게 세팅을 해서 요거는 또 테미리아 군용 갑옷 세트예요. 지금 제 레벨에 입을 수 있는 그래도 괜찮은 스탯을 가지고 있는 세트입니다. 그래서 이렇게 진행을 좀 해볼까 합니다. 로치가 드디어 오네요. 자, 오늘도 같이 달려볼까? 목적지를 향해. 이 축축하고 음침한 늪지대를 하루빨리 해결하고 자유의 도시 노비그라드로 향해보자꾸나. 어찌하여. 처음 맞이하는 이들이 늑대란 말이냐. 이리 오거라. 한 마리씩 천천히 오거라. 쟤는 착한 개구나. 착한 개가 있었네.
dog's tame. A pet. Wonder what it's doing here. Got a key sewed to your collar. I think it wants me to follow. 응? 이거 어쩌다 보니 작한개 퀘스트를 받게 되었다? 로치 여기 가만히 기다려. 1회차 때 해보지 못한 퀘스트네요. 이 착한 개가 나에게 무슨 살해를 하려고 나한테 따라오라고 하는 걸까? 이렇게 계속 가도 괜찮은 거지? 아, 니네 도적이었니? 이걸 다 막는다고? 자식, 무예 실력이 굉장한 녀석이잖아. 아, 이게 이어지는 퀘스트였구나. 사람이 죽었어. 그리고 여기 뭔가 있지. Something under the floorboards. Maybe they're loose, or I could just wedge one up. 불 먹는 사람의 일기. 극단에 있었던 사람인 것 같죠? 어릴 적부터 극단에서 일했던 사람인데 정치에 관심이 없었지만 이번에는 어느 정도 들을 수밖에 없더군. 그러니까 우리 테메리아인들이 우리의 왕을 잃었고 그 정상에서 우리의 미래가 결정되려던 참이었거든. 그때는 라도비드도 하룻강아지였던 시절이었나 보네요. 뭔가 이 시절의 자신에 대한 이야기를 일기로, 이 시절에 그 자신이 겪었던 상황에 대한 이야기를 일기로 적어놓은 것 같죠? 근데 왜 이게 충견의 삶과 연결되는 거지? 내가 못 읽은 게 있나? Dog's gone. 응? 걔가 사라졌네? 걔가 왜 사라졌지? 저기 소리 나는 쪽으로 가볼까요? 아니, 저건 걔가 아니야. 어쩌면 이 집 주인이 기르던 강아지였고, 그러네요. 이해가 돼갑니다. 그 극단에서 일했던 사람이 지금 여기서 살고 있는데 아마 이분인 것 같죠? 이분이 키웠던 강아지가 충견이, 저 착한 개가 이 도적대의 습격을 받았을 때 도움이 필요해서 누군가를 찾으러 떠났던 것이 아닐까요? 그리고 그런 가운데 늑대의 습격을 받았고, 그런 상황을 제가 발견한 거죠. 우연히 늪지대로 가는 길에. 그래서 이렇게까지 스토리가 이어진 것이 아닐까.
일단 제가 지금까지 보기엔 그런 것 같습니다. 어쨌든 충견이네요. 자신의 주인을 구하기 위해서 누군가를 찾으러 떠났던 것 같은데, 늑대의 습격으로부터 저의 도움으로 이렇게 구해지자마자 저를 데리고 이렇게 자신의 집으로 따라오게 만들었죠. 비록 시기는 좀 늦었지만 그래도 강아지가 자신의 주인을 잃지 않고 계속 지키려고 했던 것 같아요. 비록 무슨 사례나 숨겨져 있던 보물을 알려주는 그런 건 아니었지만 그래도 이 잠깐의 이벤트성 퀘스트조차도 스토리가 있네요. 이런 게 참 위쳐의 묘미인 것 같습니다. 이러니까 내가 위쳐를 못 끊지. 자, 이제 배를 타고 움직일 건데요. 바로 늪지 쪽으로 가겠습니다. 배를 타는 와중에도 위쳐 센스를 키면 아래에 이런 수초들이 조금씩 보입니다. 물론 이런 뜬금없는데 보물이 있진 않겠지만 그래도 습관적으로 자꾸 이렇게 위쳐 센스를 키게 돼요. 자, 습지에 거의 도착했습니다. 역시 습지에 오자마자 그 입사체들이 저를 반겨주죠. 예상했던 것들입니다. 아이짜, 반갑다. 나도. 이 녀석이 한 마리가 더 있었던 것 같은데, 한 마리 정도가 아니구만. 아! 맞아버렸어. 아, 이거 안 맞고 죽였어야 됐는데. 쟤는 뭐지? 쟤는 또 폭을 내시네. 가지가지 하는구만. 야, 이곳이 바로 곱사등이 늪지로 향하는 늪지대입니다. 여러분, 지금부터 시작입니다. 일단 제비가 다 떨어진 걸로 봐서 영상을 잠깐 해야 될 것 같아요. 다행이다. 마침 또 아침이 되었죠? 와, 늪지대라도 낮에 움직이는 게 좋습니다. 제 취향입니다. 칼은 혹시 모르니 항상 꺼내두고. 그런 것들도 저는 가급적이면 먹는 편이에요. 급하지만 않다면. 거의 다 온 것 같은데. 또 이 친구들 또 나 찾아왔네. 손님 왔다고 또 반겨주는 저 친절하게 4마리씩이나 오셨어? 많이 놓으셨다. 그래, 들어와라. 근데 어딜 가는 것 같은데? 아이고, 이렇게 자꾸 맞으면 안 되는데. 이리 오시게. 맞으면 안 되는데.
그래도 한 번 공격력이 업그레이드 된 것 같죠? 10개를 다 채운 것 같아요. 한 번, 딱 한 번. 한번 볼까요? 네, 공격력이 살짝 올랐습니다. 자, 여기가 바로 곱사등이 늪지 입구입니다. 조사는 안 되는구나. 네, 이걸 이제 따라가면 됩니다. 이게 이제 과자들이에요. 그래서 마치 그 옛날에 헨젤과 그레텔 동화 아시죠? 그 동화에서 따온 그런 모티브 같죠? 마녀가 사는 곳을 가려면 과자로 만들어진 과자가 떨어져 있는 길을 따라가라. 양파를 먹어줘야지. 그래야 피가 차니까. 다 온 것 같죠? Doug went in the kitchen, stole a hunk of meat. Cook gave him a licking, strung him by his feet. Cooked and bled him empty, stripped his skin off clean. Laughed and said, "How tasty, best sausage I have seen." Cook's a stupid killer, shouldn't have ate the pup. Now we'll light a fire, gonna roast him up. 1, 2, 3, the one to fetch the kindlings, thee! Interesting rhyme. Don't know you, go away. What are you doing out here alone? We's not alone, we's with Gran. But where did you all come from? We's orphans. All of you? There's a war, so there's orphans. Didn't know that? I'm looking for the witches of Crookback Bog. You looks like a witch yourself. Witches? Of the bog? We can't go in the bog. Gran don't let us. When my brother Zamek went missing, Gran said it was 'cause he went in the woods and got lost. Gran cried an awful lot after that. He could still come back. A young woman got lost in the swamp. She has ashen hair and a scar on her face. You kids see anyone like that? Ain't no lassies here. What am I? You're no lassie. Lassies got tits. They do. Heard an old man say once, when the army was here, he says, "Hide them lasses in the woods. They's dazzling the soldiers with their tits, and it's torturing the poor lads." That's what he said. Anyone else here besides you? Meaning who? Someone who might have seen the woman? Like the six-eyed tree? Tree snapped all year. But there is Johnny. What's this talk? What kind of jabbering is this, eh? No one allowed here. Just kids. My kids. They're allowed. But who are you, wearing swords like a bandit? You look after these kids? They're my grandchildren. Gran's good to us. Gonna be soup with scratchings for supper. Kids get lost in the woods. I miss them. Seen them in the woods. No one has. Are you one of the witches of the swamp? I hear Crookback Bog. Witch? Me? Nay, I've no broom nor owl and not one wart on me nose. Got a pretty nose, see? Gran's got a lovely beak. Oh, you darling girl. Oh, kids are so sweet.
Who's Johnny? Johnny ate a cat. Come the more in some furry shat. Watch your language. They tells tales and tales, naught but tales. Just talking to the kids. Asked them if they'd seen a young woman. I was a lovely young woman. Wore a long, beautiful braid my mummy did up for me. Had dresses with flowers on 'em. Maybe you've seen her. Young, ashen hair. Your betrothed? Daughter, actually. Daughter? My dear, sweet little daughter. And her sister. Where are they now? Maybe they've come to some harm? A bit of help, please? A young, ashen-haired woman. Just need to know if you've seen her. What are you looking at, children? Wash your hands, we'll go catch crickets. Won't learn anything from you. Aye, 'cause I don't know nothing. That Johnny knows. He knows a lot. When I ask him something, he says, wait, I'll scratch my arse and tell you. Ugly word. What you saying? To the hut. You'll stand in a corner. I'll make sure you do. You, be gone. Be gone! 방금 할머니한테 쫓겨난 그 꼬마 애를 찾아가 볼게요. 그 꼬마 아이가 뭔가를 얘기해 줄 수 있을지도 모르니까요. Can't come in here. Not allowed in here. I just want to talk to the boy. Not allowed. It's not allowed. He won't talk to you anyway. Gran don't like you. And Johnny's made up. And strangers steal kids. Just tell me where I can find Johnny. Johnny's made up. Be gone. Be gone. 아, 쉽지 않네요. 이렇게 할머니가 지키고 있으면 이야기를 하기가 어려울 것 같으니까 할머니를 오두막에서 깨어날 방법을 한번 찾아볼까요? 꼬마들하고 얘기를 해봐요. Why don't you want to talk about Johnny? One of you knows about him. The others must too. It's just him who's pals with Johnny. They pick mushrooms and hunt snails. But Gran says Johnny's made up. The boy who plays with Johnny. He must be brave. Not brave, just stupid. Sat his bare bum on an anthill once. But yeah, he plays with Johnny. He don't listen to Gran and goes in the woods, and then he's got to have a time out. And eats snails. Yuck. Does your gran treat you right? She ever hurt you? Never. When we're bad, she cries. She's scared. Says strangers might take us, and we'll disappear. Have any of you ever seen Johnny? Of course. Looks just like him. Then why do you say he's made up? Gran says so. And Gran knows lots. The girl I mentioned is in danger. You gotta help me get your gran away from the hut so I can talk to Johnny's friend. All right. But you've got to do something for us too. Play hide and seek. Gran never does. Says her feet hurt. Let's play. You hide, but if I find you, you have to help me talk to the boy who knows Johnny. He thinks he'll find us easy. Means he's never hid from the black ones. No looking, and you have to count out loud. All your fingers, toes too. 1, 2, 3, 18, 19, 20. Ready or not, here I come. 자, 저에게는 위쳐 센스가 있으니까 이 아이들을 쉽게 찾을 수 있을 겁니다. 이 발자국만 따라가면 애들이 어디에 숨었는지 단번에 알 수 있죠.
찾았다 요놈. 찾았다 요놈. 여기 있지? There you are. How'd you find me? 다 방법이 있는 거야. 이게 바로 어른의 방식이다. 잠깐. 갑자기 발자국이 안 보이는데? 여기 있다. 그렇지, 그렇지. 그렇지, 너희들이 숨어봤자, 숨어봤자. 아저씨 손바닥 아니야. 어이, 소리가, 기침 소리를 내었구나. 누구인가? 누가 기침 소리를 내었어? Found you. You can stop hiding. 자, 둘 남았다. 지금 찾으러 갈 것이야. 내가 다 알 수 있어. 얜 찾은 아이고. 여기 있구만. 발자국이 이쪽으로 이어져 있어. 누구인가? 누가 숨어? 바깥으로 나갔네? 이건 뭐지? 자, 누구인가? 누가 바깥으로 나갔을까? 이 발자국이랑 다른 것 같은데? 일단 이 발자국 먼저 찾겠습니다. 네, 다 알고 있어. 숨어봤자 소용없다고. See you. Come out. Found me. 물론이지. 자, 이제 창문을 넘어간 아이. 그 아이를 찾아볼까? 여기 이쪽으로 여기 아니었나? 여긴 어딘가로 나왔는데. 그렇지, 그렇지. 다 찾았어 이제. No one left hiding. You're a wizard, right? Gonna show us some tricks when we get to the cottage. No, we'll talk about your promise. Found you all. Now you gotta keep your word and help me talk to Johnny's friend. Why wouldn't we? Promised, didn't we? Gran! Gran! Bumblebee bit Yagner in the arse! Gran! Come! Don't be afraid. Don't know nothing. I won't hurt you. Where's Gran? She's busy. Where are you and your friend's parents? Dad. Some starved. Others were killed. Like mine. One day, I went out at dawn to look for berries in the woods. Still some around back then. When I was coming home, I heard the yells. Then laughing. Went up and hid in the bushes near the woods. My mum yelled. And the soldiers laughed. Laid my pa down by the barn door. His head clean off. And then my mum. It's all right. That's enough. Why are you scared to talk? I'm not scared of nothing. You're all scared of something. Would have told me about Johnny otherwise. I'm worried about Johnny. He don't come round no more. Once, when we was mushroom picking, I saw his burrow. But Gran yelled at me. Said not to talk to strangers, 'cause then kids go missing. She worries about Johnny too, though she says he's made up. I just want to talk to Johnny. He could know more than you. Not gonna hurt him, right? 'Cause he's real. He's not made up. I'm not gonna hurt him. Johnny used to be boy, 'cause Gran liked listening to his songs. When we was picking mushrooms, Johnny said he saw a girl with ashen hair in the swamp. Where can I find Johnny? There's a little meadow on the edge of the swamp. This strange tree grows there. Look around. You'll see him.
Thank you. 여기 있는 아이들은 다 그렇게 전쟁통에 Who said arse? Ugly word, ugly. Don't try, Yakla. 아이고 쟤들 나 때문에 혼나고 있구나. 아이고 He's not allowed. 아이들이 의리가 있어요. 진짜 고마운 아이들 덕분에 살았다. 아 벌써부터 익사체 소리가 들리죠? 아 왜 안 잡이지? 오예 설망이 있네. 오 치명타 걸렸다. If Johnny's Yeah. real, he must leave prints. 제 아드는 한층 더 강력해져서 가끔 적은 확률로 치명타가 걸리는데 Small footprint. Johnny's been through here. 바로 급사하죠. 깜짝이야. 가만히 있어 얘들아. 이렇게 바로 죽는답니다. 이런 맞아버렸네. 아, 안되겠다. 이렇게 사정거리가 안 닿지? 아, 아쉽다. 두 대만 더 때릴 수 있었으면 바로 차는 건데. HP가 없네. 제비를 하나 먹겠습니다. 빠른 회복을 위해. 요 근처네요. 발자국은 이쪽으로 이어지고 있습니다. 와, 사슴뼈가 있네. Tracks lead to a burrow. Wonder what's inside. Johnny? Don't be afraid. You're a bucka? A lutin? Ah, a godling. Not many of you left. I'm looking for a woman with ashen hair. Seen her? Tell me everything from the start. Where did you see her? What was she doing? It's important to me. Why not? What's wrong? Can't talk? Why? Lost your voice? Can I help you somehow? Want me to follow you? No choice, I guess.
아이고. Watch out! 우와, 안 나왔어. 됐다. 가자, 조니. 어디야? Stay close to me. 오, 얘들 뭐야. This the place? Let me look around. Something's on the ledge? Something that'll get you your voice back? Guess I gotta make this climb. 저 위로 올라가서 조니의 목소리를 되찾을 수 있는 방법을 찾아봐야겠어요. 저기 뭐 용이 있는데? 최대한 걸리지 말자. 아, 걸렸네. 걸렸어. 너구나? 어우. 한 마리 먼저. 다음. 오케이. 무기 커졌고, 무기 세졌고, 더. 한 마리 더 있는데? 이거 날아와야지. 이쪽으로 오면 쏘겠습니다. 가까이 오면. 그렇지. 오케이. 깔끔. 오, 떨어지면 안 돼. 변이인자 좋아요. 아, 좋은 수확이다. 저기 용이 있었는데 저긴 건드리지 않겠습니다. Maybe he meant this bottle. 내려가자. 무슨 소리지? Here. Whiskey! Slither! Ringworm! Rubbish! Bumblebee! Flabbergasted! Ha! The sound of it! Peter Piper picked Prince Proximo a pack of pickled peppers by the pontar. Done celebrating? My favourite words! Life without savouring the sound of surreptitious shenanigans is like licking snails through a cloth. Thank you for this, noble whoever you are. Long be your life. Hang on a minute. I helped you, now you help me. Would you turn this beautiful act of altruism into a banal bartering of favours? How do you lock someone's voice in a bottle? Just wondering. As am I, especially as mine's a voice to crown all voices. Sometimes it's like a forest brook, at others like a roll of thunder.
And let's be honest, I talk enough to fill 3 barrels or more. Somebody used some powerful magic on you as a prank or just to be mean. How'd you lose your voice? One morning I awoke and opened my mouth for my usual bout of singing with the thrushes. Lo and behold, no sound escaped. I tried and tried, almost burst a blood vessel. Then I went to the village, because word has it the new cunning woman works miracles. But people began crying out, "A smudger! A smudger!" and sick their dogs on me. Do I look like a smudger to you? Not a bit. Well, I thought not. So it must be the crone's doing. Who else would curse me? Blackbird friend of mine located my voice, but I was helpless to retrieve it. Couldn't ask a raven friend to just give you the bottle? Ravens serve the crones. They don't help no one. I'm looking for a young, ashen-haired woman. See anyone like that? Did I ever? Remember it as if it were yesterday. Soon as I woke, I went to empty my bowels. My favourite part of the day. Defecating to the sunrise. Downright glorious. Suddenly, heard a bang. So loud it couldn't have been me. And that lass appeared. Out of nowhere. Young, ashen-haired. Just like you said. Wounded and panting to boot. She raced off towards the children's hut. Quick as if the crones were after her. I yelled some unpleasantries. She disturbed my morn. Sadly, I'd lost my voice, so I don't think she heard me. I've been to the village in the swamp. Met a woman who might have been a crone. Did she seem confused to you? Nuts, completely. Oof, so I'm not crazy. That's no crone. That's the granny who takes care of the orphans. Claims the kids made me up. Me! An orphanage in a swamp? What do you have against swamps? Lived here my whole life, and I heartily recommend it. What do you know about the crones? They're as old as this forest. Cruel, vindictive, not to be crossed. What if someone does cross them? Might take his voice, might take his life. Depends on their whim. They're nasty, although they care for this land and its folk in their own way. Supposedly they always keep their word, but you must be careful what you ask for. Won't find them until they want to be found. See them until they want to be seen. But remember, they see and hear all that happens in the mire. She ran off toward the orphanage. Kids could know something, or the old woman who takes care of them. Oh, that old hag don't speak to strangers, and you're a stranger. Will she talk to you? I have spoken to her, got my ways. So be it. You helped me and I'm no bore. Come with me. 따라가 보죠. 또 우리를 반기는 친구들이 나올 것 같죠? Damn it. 할머니 뭘 던지기 때문에 먼저 상대하겠습니다. 아닌데. 이야. 한 번 더 안전하게. 와! 안전하게. 한 마리 더 있죠? 멀리 있었어요. 유도하겠습니다. How long you gonna make me wait? 이쪽으로. 맞으면 안 돼. 아이, 맞았잖아. 아쉽다.
자, 가자, 조니. 어디 있니? 다 왔다. Good. It's clear. Not a crone in sight. I need to sing to Gran. That ought to calm her. Little Johnny softly gazing, fire waning pale. Pop! A spark jumped out and whispered, "Listen, I've a tale." You got your voice back. I did, though I seem to have lost an octave somewhere in the process. I shall look for it when I get home. You're not allowed here, Johnny. You shouldn't have come. Calm down, Gran. Don't get angry. It's not good for you. Can you take me to the crones? Forgive me, Gran, but this fellow absolutely must talk to the ladies. No, she's not allowed. Please, it's important. The fellow will be quiet. Gran, please hear me out. I found little Yagna when she got lost, did I not? Did I break Jenny's fever too? I did. I ask anything in return? No. Didn't even fuss about my stolen voice. Well, now I want something. Gran, help this fellow. Because otherwise he'll pester me day and night, even during potty time. His lass is missing. Perhaps the ladies can help find her, eh? Well, since you put it that way, Johnny, I'll help him. Come with me. Johnny's a good lad, though the ladies don't like him. No, foul creature, they say. Don't like him. Who are the women in the tapestry? Those are the ladies. Ladies lovely, with power o'er all. Beseech I thee, answer my call. Before you a worm crawls, wretched and small. How dare you disturb our rest, woman? Someone speaking through you? Good looking and clever, too. Where have you been hiding, boy? So you're the three crones? Crones? Where'd you get such an ugly word, young man? Village bitches have been gossiping again. There's no limit to how jealous and petty humans can be. Do we look like crones to you? Go ahead, check. Touch me, white-haired one, where it pleases you most. Is this a curse? You trapped in the tapestry? Oh, he's curious. We don't fall victim to curses. We cast them. I'm looking for the woman with ashen hair. I know you met her. Where is she? Oh, he's impatient. Perhaps he only likes ashen-haired girls.
It's clear you met her. Tell me everything. That was blunt. Well, perhaps it's for the best. Tell me, have you got bollocks? Do you fear woodland beasts? Oh, hard times are upon this white-haired one. Brother has turned against brother. The land is soaked in blood. Evil reigns stronger than ever before. A dark power has surfaced near Downwarren. It feeds on hatred and disdain. Destroy the beast, and we will be grateful. Tell you all we know about this ashen-haired maid. Dark power? You need a knight-errant or a witch hunter, not a witcher. The alderman of Downwarren will tell you all. Remember to collect payment from him after you complete your task. And now our servant will bring you the dagger. A dagger? What for? When the alderman sees this dagger, he'll know we sent you. He'll aid with all. I'll talk to the alderman, but I can't promise anything. Move, woman! Give the young man the dagger. And you, White One, return only once you've completed the task. Aye, mistress, right. On me way. Dagger. Gotta bring the dagger. The dagger. For you. Lady told me to give it you. Here it is. The dagger. Place the alderman's payment on the stone. Stone bear. Stone shear. Stone nose, stone ears. 자, 그러면은 다음 노래는 장로를 찾아가 봐야겠군요. 이게 왜 여기 있지? 위쳐, 여러분이 생각하는 낭만은 아닙니다. 위쳐들은 변이를 거쳐 피해 굶주린 돌연변이들로 이 갈증을 풀기 위해 괴물들의 체액도 서슴지 않고 마신 존재들이기에 동물보다 머리카락만큼만 더 낫다는 믿음이 마법사들과 일반 대중들에게 퍼져 있습니다. 한편 반아대의 버질이 진행한 연구와 관찰들은 이 계층에 대해 완전히 다른 그림을 그리고 있습니다. 물론 위쳐의 변이가 기질, 면역체계, 물리력과 체력에 영향을 끼치는 것은 반론의 여지가 없는 사실이지만 결과적으로 이들이 사육만을 위해 제조된 사고가 결여된 존재라 고려할 수는 없습니다. 사실 위쳐들은 고유한 문화, 특화된 지식체계, 효과적인 훈련체계는 물론이며 예법까지 갖추고 있습니다. 이들은 다양한 유기 및 무기물질들을 섭취해 나타나는 효과에 대한 엄청난 양의 지식을 갖췄으며 적게나마 마법의 핵심 원리들, 이들이 표식이라고 부르는 단순한 주문을 의미하는데 이런 원리들 또한 알고 있습니다. 표면적으로 위쳐들은 동종사회 구성원처럼 보이지만 실제로는 소속된 교단에 따라 격투 방식, 훈련법, 세상을 보는 방식이 매우 다릅니다. 대륙에서 가장 잘 알려진 위쳐 교단으로는 늑대교단, 곰교단, 그리핀교단, 바이퍼교단, 그리고 살쾡교단이 있습니다. 오호, 왜 위쳐에 대한 설명책이 여기 있었을까요? 책 한 권이 더 있었는데 뱀파이어와의 저녁 식사. 오, 이 글을 쓴 사람이 누굴까요? 레지스를 만난 것 같죠? 이건 나중에 한번 시간 되면 읽어보겠습니다. 상당히 기네요.
신기한 건 이런 물건들이 여기 있다는 거예요. 이 숲의 여인들을 섬기는. 내가 문 요거 열어도 되는 건가? 저기 이렇게 할머니가 계신데. 자, 그러면 다운오렌 그 마을로 가보겠습니다. 가기 전에 반드시 해야 되는 일이 있죠? 저장. 야, 여기까지 올 때 이곳까지 오는데 저장을 한 번도 안 했단 말이야? 별장도 좋다. 저 등은 뭐지? 지금 이 스토리를 진행하기 전에 제가 얻었던 책 한 권이 있는데, 숲의 여인에 대한 책이었는데 그걸 한번 읽어보면 좋을 것 같아요. 여기 있다. 숲의 여인들. 신은 우리를 버렸다. 이 땅의 강력한 기운은 우리를 신경조차 쓰지 않는다. 오직 숲의 여인들만이 벨렌을 굽어 살피노라. 흉흉한 때 대기근과 전염병이 우리 수확물을 앗아갈 때 우린 여인들에게 도움을 구해야 한다. 만약 그들을 적절하다 여긴다면 우리의 간청을 듣고 운명의 흉악한 습격을 막아낼 것이다. 여인들에게 도움을 구하는 방법은 이렇다. 어리고 순수한 아이를 찾아 곱사등이 늪지로 데려가라. 여인들의 성소를 찾아라. 과자의 길이 시작되는 부분이 있다. 아이를 길에 두면 달콤한 과자를 따라 여인들을 찾아낼 것이다. 여인들은 친절하고 상냥하기 때문에 아이는 더 이상 뭔가 요구하지 않을 것이다. 여인들의 성소 앞에 서서 요구하는 말을 말하면 선한 여인들은 자신의 영역에서 우리를 보고 들을 것이다. 응당 치러야 할 공물을 바쳤다면 탄원은 받아들여질 것이다. 이제 벨렌에서 의지할 것이 없는 사람들이 이렇게 살아가기 위해서 숲의 여인들을 의지했죠. 근데 저 내용 말고 저 숲의 여인들에 대한 이야기가 담긴 책이 있는데 제가 아무래도 그 책을 아직 획득하지 못하지 않았을까 싶네요. 네, 그런 것 같습니다. 아쉽게도 그 이야기는 제가 이걸 습득했어야 됐는데 이 책이 아니었나 보네요. 나중에 혹시 제가 찾게 되면 꼭 한번 읽어드리겠습니다. 네, 없네요. 아쉽다, 아쉬워. 아마 새 여인이라고 되어 있을 거예요. 그 책은 여기서는 숲의 여인인데 새 여인들이라고 되어 있을 거예요. 그 새 여인들이 이 숲의 여인이라 일컬어지는 새 여인들이 어떻게 탄생했고 또 이 자리에 자리를 잡았는지 관련된 책이 있는데 제 기억에는 이게 맨 처음 비즈마 왕성에서 얻었던 걸로 기억을 하는데 제가 다 챙겼다고 생각했는데 생기지 못했던 모양이에요. 아쉽지만 저도 기억이 잘 나지 않아서 이 부분은 제가 생각나면 얘는 누구야? 야, 니네가 왜 여기 있어? 니네가 왜 여기 있어? 다음. 일단 무기 없는 애부터. 얘는 두 방밖에 못 때려. 이렇게 큰 도끼를 들고 있는 애들은 세 번째 때리면 꼭 밀을 쳐내더라고요. 그래서 딱 두 대씩만 때리고 마무리를 지어야 됩니다. 그리고 방패를 든 녀석은 이근이를 한번 써주면 좋습니다. 그럼 녀석이 방패를 떨어뜨립니다. 이때 공격하면 돼요. 어때요? 참 쉽죠? 그런데 왜 여기 도적대가 있지? 여기는 사람이라면 여기에 있고 싶지 않을 텐데. 여기에 도적대가 있다는 건 이 녀석들 뭔가 숨기고 있는 거 아닐까요? 그렇죠. 왜 안 떠?
왜 안 떠? 그렇지. 아, 역시 이거뿐인가? 그렇지. 녀석들. 아, 돼지 가족이잖아. 그렇지, 이놈들 믿고 있었다고. 아마 이게 전부인 것 같네요. 그럼 계속 가던 길을 가야 되는데 제가 볼 땐 저기에도 누군가 있습니다. 어쩔 수 없이 상대를 해야 될 것 같죠? 예, 역시나. 아이고, 터줏대감들이 기다리고 있었군요. 후아, 후아, 우와, 한 마리가 더 있었어. 들어와, 천천히. 우와, 피했다. 하나, 둘. 좋아. 한 마리씩, 천천히. 와, 맞으면 안 돼. 그렇지. 이야, 아유, 결국 맞았네. 아, 잘했는데. 그래도 많이 늘었죠? 이젠 좀 맞지 않는 법을 조금씩 터득하고 있습니다. 아, 잠시 빠르게 체력을 한번 회복하고 움직여볼까요? 이렇게 좋은 길이 있었잖아. 자, 이제 우리는 다운오렌에 도착했습니다. 새소리가 정겹게 맞아주네요. 공고 게시판도 한번 읽어주고. 늪질 괴물, 이것도 위쳐 의뢰죠. 자, 장로가 여기 있습니다. Greetings. Nice village. Aye, A real pearl of the swamps. if you say so. You get by all right? Aye, winter to winter. Somehow we survive. Recognize this dagger? Aye, master. I didn't know you belonged to them. Don't belong to anyone. Down to business. I want to get this done quickly. Ah, so that's how it's to be. I'm supposed to help solve your problem. Tell me what it is. Just the essentials. The war awoke an ancient power. An evil one that feeds on bloodshed. Nightmares haunt our nights and days. Folks sleepwalk from their homes, never to return. Under the tree on the Whispering Hillock they lie. Unburied, all fathers, sons, daughters, and mothers. Folk are afeard to move them. You must go there. The dark powers must be cast off. When did all this start? 3 years back. I remember 'twas a warm day. Went to check the snares for game. Pulled the hair from me trap. It grew dark all of a sudden, though it was nigh on noontime. Thought it was a storm at first. A squeal pierced the air, near burst me ears. The hair rotted in me hands, and the leaves shriveled and yellowed, though it were yet the start of summer. Times have been ill ever since. Folks' teeth turn black as charcoal. Womenfolk fight like polecats, bawling and brawling over nothing. The young'uns, born crippled, lame, fear and cursing. Long have we pled for the lady's help. Need more details. You must see for yourself. Me grand's mum whacked me crosswise for straying near the Whispering Hillock. But what happens there now is a wonder. A few times folk from round here gathered to chop down the trees,
and burn the cursed soil back to use. None returned. The ground neath the weeds is white with human bones. Ladies of the Wood don't know what this power is? They know all. Old Thekla claimed they'd be punishing us. Folks stopped respecting them. Some even call them witches. But must not be they, for they sent you. I'll look around the Whispering Hillock. You be careful, Master Witcher. Don't ye treat this evil light. 속삭이는 언덕에 뭔가가 있죠. 그 사악한 힘이 속삭이는 언덕에 있다고 말하고 있습니다. 물론 사악한 힘이라고 주장하는 대상이 그 숲의 여인들이기 때문에 그렇게 크게 신뢰가 가진 않지만 그럼에도 어쩔 수 없이 위쳐는 속삭이는 언덕으로 가서 그 사악한 힘이라고 불리는 것의 정체를 보러 갑니다. 뭐야? 누구야? 지금 나오면 해치지 않는다. 제 기억에 요 근처에 아주 위험한 녀석이 있는 걸로 알기 때문에 일단 지나가겠습니다. 이쪽이죠? Looks like rain. 아까부터 오고 있었어, 게롤트. 잠깐. Fang bites. 아마 저기에 어디로 가야 되지? 아마 저기에 소리 들리시나요? 늑대 소리 들리시나요? 늑대 소리. 저기도 엄청 많구나. Be gone. Come no closer. I know whence you come. 무시무시한 녀석인데. 자, 속삭이는 언덕 지금 가보겠습니다. 어떻게 가지? The powers that protect me, they sense whence you come. 사방이 늑대들인데? 저기 있잖아. 바로 앞에 있잖아, 늑대가. 찾아오는 거 봐, 직접. 지금 오지 마, 이놈들아. 너희들을 초대한 적이 없다, 나는. 아우! 몇 마리가 있는 거냐? 오! 이놈들. 그래, 기왕 올 거 한 번에 끝내자. 다 됐나? 게롤트는 양파를 먹으며 늑대들과 상대해 승리를 거둡니다. 양파는 몸에 아주 좋은 영양분이죠. 게롤트의 체력을 단숨에 회복시켜주는 소중한 음식입니다. 자, 저 앞에 울부짖는 녀석이 늑대인간인데 저 늑대인간은 제가 지금까지 잡은 늑대인간하고 조금 달라요. 체력을 어마어마하게 빨리 회복합니다. 그래서 제가 전에 1회차 할 때 한번 시도를 해봤는데 어떻게도 못 잡겠더라고요. 아마 지금 죽형 모드고 하니까 똑같을 거예요. 그러니 1회차 때 했던 대로 다른 루트를 통해서 이 사악한 힘이 있는 곳으로 찾아가겠습니다. Kid.
magic. A place of power. 늑대 인간은 저쪽을 보고 있기 때문에 제가 이렇게 해서 돌아간다면 걸리지 않을 거예요. 아마도. 아, 여기 안 되는구나. 이쪽으로. 네, 잘할 수 있을까? Be gone! Be gone! Be gone! The powers will not relent. 조용히. 오, 날 발견한 것 같은데? 나 발견한 것 같아. 빨리 들어가겠습니다. 우와! 잠수인가? 잠수구나. 뭐가 있는데? 나 뭔가 봤어. 잠깐 기다려, 사악한 힘. 아주 중요한 것들을 여기 숨겨두고 있었구만. 하나가 더 있었는데. 여기 혹시 모르니까 저장을 하겠습니다. 숲의 여인들 저장합니다. Why have you come? Why spill this blood? Are you here to grant me death? Or is my freedom your wish? I saw women, children even, lying dead on this hill. Did they want to destroy you? To nature, to the forest and earth, all death is life. Every death is equal. I cry. I wail. None listens. Who are you? I abandoned my circle, where I kept the balance. The crones killed me, and cursed my ghost. Never heard of a druid circle in Velen. I wander eternally through a maze of vows, helplessly sliding over us. Must know the crones pretty well. They are Velen's curse. They hear all through severed ears. They weave hair and twist lives. They take their strength from a broth of human flesh. Why did they kill you? The crones want this land. They'd rule the wood alone. I stood in their way. I had to die. I was attacked. This is my prison. A fortress besieged. Murderers I await, and my forest protects me. Murderers? Murderous sisters killed my body. Now my soul they hunt, for I defy them. You claim to be in prison. How so? I am bound here in fetters of magic. I wandered endlessly, a labyrinth of leaves. The children, I know all. I know what awaits them. Free me, please.
must help. If something threatens the orphans, I'll help them myself. The children have been taken. Freely, please. I can be a gale, a gallop unchained. I shall save them. Only I can. Why do you think the kids from the meadow are in danger? The sisters took them. They shall not return. Where'd they take them? I can help. It is done already. It cannot be undone. There are no roads to our serving. They shall all die. Let them be saved. I don't believe you, Spirit. Too many claim you're evil. Your words alone, not enough. Dare harm me, and against you will rise all the powers of nature. Come on. 와, 엄청 집중했다. 저 죽을 뻔했어요. 와, 제 죽는 줄 알고 엄청 집중했습니다. 이겼죠? 그래도? 아, 사실은 저는 개인적으로 이 사악한 힘이라고 불리는 이자가 이자의 말을 듣고 싶었어요. 그리고 실제로 1회차 때는 이 사람이 아니지, 이 존재를 도왔습니다. 도와가지고 이 존재를 돕기로 결정을 하면은 이 존재의 영혼을 어떤 검은 말을 잡아와서 그 검은 말한테 다시 빙의를 시키거든요. 그렇게 하면은 이 존재를 이제 풀어주는 건데, 그렇게 해서 이 스토리를 진행했을 때 나오는 결과가 생각보다 저한테 썩 마음에 드는 결과가 아니었어요. 그래서 이번에 2회차 할 때는 한번 이 존재의 말을 듣지 않았을 때 나오는 결과가 어떻게 될지 보고 싶었습니다. 그래서 이런 결정을 내렸습니다. 자, 이제 이 존재를 죽였고 어떻게 되는지 한번 봅시다. 아, 저장도 잊지 말아야죠. Solved your problem. Just in case, though, avoid the Whispering Hillock for a while. Cannot be. Where's something lurking there?
Not sure what was lurking there, but it lurks no more. What did you do, Witcher? Some being had come to possess the tree's heart. I destroyed the heart and its inhabitant. So it were a ghost? Will it be back? No. The crones, or the ladies of the wood as you call them, said to remind you about payment. Take it you know what they want? Aye, I do. Give me the dagger. Be back soon. There's payment. Take it to the ladies, will you? What the hell was that? 'Tis our pact. You're a stranger, you don't know life here. It's honest pay for their protection. So, all those ears in the woods. Put it out your mind, master. You soon be leaving and we must tarry on, our young'uns and their young'uns after 'em. No gods nor masters watch over Velen. The land is no man's. He who wants to survive must seek his own protectors. Sheathe your weapon, young man. He's even lovelier in real life. In real life, you're different than you were in the tapestry. Well, bring it here. You can bring it, not ogle it. Never seek to cross us again. We shall forgive you this transgression, for you've done well. Your children are plump as piglets, sweet as caramel. But now we must talk to our white-haired friend. I know that mark. This is Anna, the wife of the Baron of Crow's Perch. She belongs to no man. A fruit ripened in her womb. A fruit sprouted from seeds sown by a man she detested. We helped her. She agreed to serve. She bears the mark. She is ours. Come. It is another woman who interests you. Speak, white-haired one. You looked different in the tapestry. We're all dressed up just for you. If you only knew how much time we spent in front of the glass. Do you desire us? I'm impressed. Polymorphism, a rare talent. Oh, I'd suck every last drop out of you. Ah, to be woven together with you? I'd be your best and last. Not what I came for.
used me to tame the Whispering Hillock. A lot of work. Not free, brave soul. Did you destroy the evil powers? Have you brought peace to our domain? Yes. So fortunate to have found so brave a knight, so able. Whose spirit was trapped in the tree? That of one who once cheated death. But she couldn't deceive you, brave knight. You've rid the world of a great evil. Our deal. I did my part, now you do yours. A word once given, we never break. The girl. Mousy blonde. That's what they call it. Thin as a rail, terrified, exhausted. She could barely stand, the poor thing. We cared for her as best we could. Like she was our own daughter. Wasted affection. She proved a very naughty girl. Mischievous, stubborn, and selfish. The young woman I seek never hurt anyone without cause. You've not seen her long. She's changed for the worse. Why'd she attack you? She's no longer the girl you once knew. Wrath consumes her. Don't believe you. They say you always keep your word, so tell me everything, exactly as it happened. We shall tell you, brave boy. We knew someone special was alive. We read beast entrails, saw the omens. We would glimpse her likeness, a mirage in a puddle. She came from the lower swamp. We knew not at first it was her the omens had spoken of. A child of the elder blood, the same seed that will burst into flame. She fell into our hands. Elder blood! The blood of the traitress. Does she sleep? Like a lamb. Come, sisters, no point in dawdling. The table's set, the cauldron bubbles. We cannot! You know she is meant for him. Emlyrith will get her. He will, but not whole. Well said. We'll just have a sample. I'll take her feet. Lovely and plump. Perfect for a broth. I can taste it already. Very well. Get on with it! Oh, you'll regret that, girl. Regret it dearly. 어? 나 언제 맞았지? 설마 실이 여기서부터 시작하겠죠? 설마 스토리부터 시작하지 않겠지? While searching for the witch Ciri had quarreled with, Geralt ran into an old friend, 불안한데? Carol.
Sorceress told the Witcher about a masked 아니 mage. 실컷 스토리를 진행하다가 Syriac seemed to 갑자기 take 전투 shelter 돌입한다고? in his hideout. 이건 아니라고 봐요. The Witcher set off to find it, with Kira in tow. 아 그리고 이거 Syria 맞아. never 싸워선 안 reached the 되고 elven 도망가는 mage, yet the wild 퀘스트였는데. hunt had. The ghostly retinue was 아 one step 내가 왜 ahead 싸움 of 붙였을까? Geralt's 습관이에요. horse, so it seemed. 습관이에요 이거. The Witcher felt it always lost, until Kira gave him a new 제발 lead. 제발 The 스토리 crones of 끝나고 Crookback Bog. 시리로 바로 이어졌으면 좋겠다. 제발. 오케이. 이거 싸우면 안 됩니다. 이거는 도망가는 퀘스트예요. 싸울 수 있는 퀘스트가 아니에요. 나 다 도망갔는데? You tried to kill her, tried to butcher her like an animal and eat her. Her blood, the taste brought back memories of our youth. Elder blood. Extraordinary girl. But you know that. Such a shame she fled. You tried to kill her. Can't forgive you for that. Waste of words. Our fates are bound true. But now is not the time for that to bear fruit. Now you shall chase shadows and wander midst fog. Each time you see her, she will be a mirage. And if you find her, the girl will die. Seeing you, handsome knight. 어우 역겨운 것들. 자 이걸로써 남작의 부인이었던, 아니 아직은 계속 부인이죠. 남작의 부인인 안나가 어디에 있었는지 알게 됐죠. 이제 이 사실을 남작한테 보고를 해야 합니다. 자 그러기 전에 먼저 저장을 하겠습니다. 보고를 하러 가봅시다. 그리고 지금 이제 안나 이 숲의 여인들에 대해서도 어느 정도 알았잖아요. 그래서 이 부가 퀘스트의 키이라 매체 초대 요것도 한번 진행을 해볼까 해요. 지금 뭘 먼저 해야 되나? 지금 만약에 남작에 가서 안나에 대해 알려주면 남작이 바로 이곳으로 쳐들어온다고 할 거예요. 그래서 일단 여기까지 하고 아니야. 가자. 남작한테 가겠습니다. 역시 이 흐름을 끊고 싶지 않네요. 가자. 남작으로. 남작이 있는 까마귀 횃대로 가봅시다. 아까 시리 그 퀘스트를 제가 잠깐 잊어버렸어요. 빨리 도망쳐야 되는 퀘스트인데 습관적으로 무기를 싸우는 거를 선택해버렸어요. 시리는 체력 회복과 체력 자동 회복 그리고 순간이동이 특기죠.
남작에 가기 전에 무기를 좀 수리하고 가겠습니다. Wouldn't mind a look. 돈도 많으시네. 제 아이템 좀 사주십시오. 오케이. 이 사람, 이 포커스 그램이라는 대장장이한테서도 퀘스트가 있어요. 나중에 이제 지금 대장장이도 등급이 있거든요. 그래서 장인 등급의 대장장이를 해금할 수 있는 그런 퀘스트가 주어져 있으니까 나중에 저 퀘스트도 한번 계속 이어서 클릭해서 진행을 한번 해보겠습니다. Could use some hair of the hound. Got any vodka? 내가 왔어. 좋은 소식을 가져왔어. I'm listening. What do you come to me with? Got news of your wife. Plowing hell, why'd you not say so forthwith? Where is she? Why have you not returned with her? She's in Crookback Bog. Got food, a place to live, and keeps herself busy. Didn't look like she had the slightest desire to leave. You were to bring her back, not report on the condition she lives under. I was supposed to find her, and I did. That was our deal, nothing more. You still think me rotten to the core. A base bastard, don't you? You believe I alone am at fault for what happened here. Doesn't matter what I believe. Yet, looking at you, I see contempt. Can't speak for the world you witches inhabit, but in ours, nothing is ever black and white. Probably gonna say you're not the only one to blame. All right then, I'm willing to hear your side of the story. With Annie, it was love at first sight. A spear tore through my shoulder at the Battle of Anchor. She tended to my wound. Once I'd recovered, I asked her to marry me. She wept with joy. Soon after, Tamara was born. And after that, they sent me to Sidaris. A warlord had risen against King Ethan, and Foltest sent help. It was one battle to the next, one conflict after another. It was a life of war. I was seldom home, and I found comfort in drink. Grew so fond of hooch, I couldn't part with it when I did get home. All right. What then? I went from front to front, battle to battle, collecting soldiers' coin, while Anna sat alone with the babe for months. Later, I learned she'd not been so alone after all. For nearly 3 years, she'd found comfort in the arms of one Evan, a childhood friend, a dog's bunghole. Understand, damn it? One tussle in the hay I'd have waved aside, put it out of my mind. But the woman cuckolded me for years, without a whisker of concern for me, for my love. How'd you find out? Came home one day and Anna was gone. The things too. Found a letter. She wrote that she didn't love me. That she'd left me for that knob licker and taken Tamara with her. Felt like I'd been rammed in the arse by a horse. I went to find the bugger,
to get the girls back, bring them home. Yet soon as I saw him, something turned inside me, something dark. I slaughtered the shit-eating twat and fed his carcass to the dogs. Imagine Anna wasn't exactly pleased. Ha! Bloody understatement if I've ever heard one. She flew into a fit, hysteria, threw herself at me, kicking and clawing. Finally grabbed a knife. It would have been the end of me if I'd not leapt aside. It was the first time I hit her. I had to calm her. Felt I had no other means. Things changed. They would never be the same. Anna tried to take her own life, and mine, several times. She would prod me, goad me, taunt me, in the hope I would hit her again, perhaps. She'd scream that I'd robbed her life of love, that I'd destroyed the idea for her, and so might as well kill her. How many times I apologized. How many armfuls of blooms and gifts I brought. She cared not a bit. 2 years of her anger had turned to indifference, broken at times by her bouts of hysteria and my bouts of drunkenness. Cannot fathom how we survived those years, but we did. Though as you know now, not everything was as it might have seemed. You're right. Faults on both sides, yours and hers. I'm content that you finally see that. Very well then. If you won't bring Anna home, you might at least tell me how she landed in that blasted swamp. Your wife is with the crones, as their servant. What the fuck do you mean? What crones? Ones who live in Crookback Bog. I've heard folk speak of them, but thought it naught but tales to scare the children with. How on earth did she land there? They fled by night. They were riding past the forest when a beast serving the crones attacked them and abducted Anna. A beast? Bloody hell. And Tamara? Was she hurt? No. Oh, thank the gods for that. So, Annie? What happened to her? The creature carried her deep into Crookback Bog. Didn't harm her, though. In fact, Anna seems content there. Content? What is this tripe, Witcher? What in bloody blazes is she doing in that swamp? She made a pact with the crones and... well, I think she might have lost her mind. A pact? What the bloody hell? She was with child, a child she didn't want to bear. Went to the crones for help. They promised to rid her of the problem in exchange for a year of her service. And they kept their word, in their own twisted way. What do you mean? Anna must have thought the child inside her would somehow disappear. Instead, the crones sapped her of strength, and ultimately forced her body to miscarry. I think that's when she started to lose her mind. Then they placed magic tethers on her, tethers that cause great pain when tested. A guarantee she'll pay off her debt. A pact with witches? Bloody nightmare, sounds like some jest. We must get her out. We can't leave her there. Venturing into the swamp, even with armed men, is just a bad idea. It's a dangerous place inherently, and I think those crones are a greater threat than anyone realizes. I'll not sit on my arse waiting for them to return her. Would you wait? Count on their mercy if they had your daughter? Probably not, but I'm a witcher. And I'm a husband and a father who's fucked up his life and the lives of his loved ones. I'll gather my men, go there and retrieve Anna. We had a deal. I've done my part. Your turn to do yours. A word once given. Now, what did I last... Basilisk. It had just attacked you.
Ah, right. Gargantuan. One solid brute. I thought we breathed our last. Watch out! If I don't survive this, you're to take whatever you want from the fortress. You'll survive! Let's show this bastard what we're worth. 엄청 단단하네. 박힌다. 어우, 뒤다. 뒤를 노린다. 오, 공격이 안 돼. 자, 회복. 왜 우리 실이 피가 안 차지? 불안하게? 오! 안 돼, 죽을 수 없어. 중독됐다. 오, 나 죽겠다. 중독 때문에 죽었어요. 제발 이거 설마 저기 아니겠지? 설마 시리부터겠지? 그렇지. 중독만 안 당해서도 아깝다. 다시 도전하겠습니다. 네, 플스5 하니까 빠른 이동 진짜 빨라요. 로딩 속도가 플스4하고 비교가 안 됩니다. 노비그라드에서 투센 가는 것도 생각보다 별로 안 걸려요. 근데 왜 이거 오래 걸리는 것 같지? 기분 탓인가? 스토리 때문인가? 자, 이번엔 잡습니다. 제발. 어딨어? 내려와. 이제 가만 안 둬. 이제 알았어. 이제 어떻게 하는지 알았어. 야, 내려와라. 갑니다. 오. 와, 아니다. 죄송합니다, 여러분. 제가 죽을 수도 있어요. 저 죽을 수도 있습니다. 저 지금 중독돼가지고. 네, 죽었습니다. 젠장. 큰일났네. 이 바실리스크에서 이거 시간 보내겠는데? 그러게요. 불러오기는 생각보다 많이 걸리네요. 그 앞에 스토리 읽어주는 것 때문에 많이 걸리는 건가? 자, 이번에 보면 알겠죠? 불러오는 시간이 얼마나 긴지. 불러오는 건 되게 기네. 저장한 걸 불러오는 시간 조금 그래도 긴 편. 근데 이것도 플스4보다는 굉장히 빨라요, 사실. 야, 플스4로 이거 1회차 할 때는 로딩 기다리면서 간식 먹었던 기억이 나. 들어와. 이제 안 걸릴 거야. 어딨어? 안 보여. 해를 쟁지면 안 돼. 아니, 왜 또 나는 거야?
아, 피했는데? 아, 이런 하필 중독이야. 이거 안 돼. 별로 못 때렸는데. 자, 힘내자, 시리, 힘내자. 야, 쟤 걸린 것 같다. 아, 아니다, 다행이다. 와, 버그 걸린 줄 알았네. 힘내자, 시리. 아, 왜 자꾸 나냐. 야, 남작도 좀 도와라. 나 혼자 싸운다. 오케이, 체력 좀 찼죠, 시리? 그렇지, 도와, 그렇게. 애를 유도하란 말이야. 뭐야, 공격이 안 맞는 거 같지? 야, 그만 날아라. 야, 피해주고. 어우, 역광. 피해주고. 가까이 올 것 같죠? 조만간 착륙합니다. 그렇지. 어디 갔어? 아이, 참. 자꾸 나네. 그렇지. 와, 아프다. 그만 날아라, 이제. 거의 다 왔어. 버티자. 중독됐어. 남작, 때려! 그렇지! 잘한다. 너가 때려야 돼. 어우, 다 왔어. 야, 이거 버텨야 된다. 이거 중독 버텨야 돼. 그래, 남작, 너가 좀 때려줘. 남작 잘하고 있어. 나보다 남작이 낫다. 어딨어? 에이, 이놈아. 잡았다. 남작, 기다려. 내가 도우러 갈게. Damn it! I can't leave him like that. You have everything? Yes, thank you. What you did for me, I shall never forget it. You helped me as well. When your man brought me here, you fed me,
cared for me, had my wounds looked after. We're even now. You needn't leave. You're in good company here. We'll always have a warm corner for you. I must leave. Wraiths pursue me. The wild hunt. I was foolish to use the power. They're sure to have caught my scent. The wild hunt? Pursuing you? I'll endanger all of you by remaining here. You must tell the people to bar their doors and windows. And no one is to wander the night. And you? Where do you think you're going? Now, I ride for Novigrad. And then, who knows where. She mounted and rode off. It grew awfully empty without her. Redanian armies blocked the Pontar crossing, yet you sent Ciri to Novigrad. She was looking for a sorceress, and all of them are in Novigrad. Besides, I didn't leave her at the Redanians' mercy. I gave her a letter of safe conduct. Who was the letter to? No one. It was like this one. Show that to those pricks at the crossing, and they'll let you pass. This for me? See no reason to make things harder for you. You seek your child, this letter will help. So there's a chance Ciri's still in Novigrad. Thanks for helping her. It's nothing. Now you've learned what you wanted to know, you must be in a hurry. But, if you could... Spit it out. I want to go get Anna. Free her, bring her back. I don't believe she's there willingly. Must have not heard me. Any journey into the swamp is suicide. I heard you, which is why I could use your aid. I've no more tales of Ciri to offer you, but go with me and I'll be generous with what I do have. Very generous. Extra coin never hurt. Ha! True indeed. I'll round up my men and ride to Downwarren. You can join us there. Fine. Sounds good. Dare you! Sorry, we was never. What was that? You tell me. Man or monster? My men call him Uma and say he's a beast, but he seems a man to me. Just hideous as Ardle's shit. Uma? Strange name. Aye, strange. But he gave us no other. You mean he can talk? Hardly. It was like this. I asked what they called him. He sat there, not saying a thing, trying to stick a toe up his nose. So I grabbed his hand, looked him in the eyes, and asked, "What's your name?" Gave me this damn foolish look and stammered, "Oh, Uma?" And it stuck. Doesn't look like a monster, but my medallion's trembling. Strange. Where'd you find him? Funny story, actually. I won him in a game of cards. Funny story? How so? Went to Novigrad once to rest, indulge in the city's pleasures. Stayed at a tavern and some folk there were playing, so I joined in. Cards were kind that day. Had one devilish hand after another. Robbed the whoresun's blind. One fellow, a merchant, took it especially hard. He'd gambled away everything he'd brought from Skellige. Wanted terribly to play another hand, so I agreed. Asked him what he had to wager, and he showed me that sideshow. Not much in it for me, but fuck it, I thought. I'll give the man a chance to win something back. Luck was not with him, and Uma wound up here at Crow's Perch. End of story. Proper baron now. Even got a jester.
Aye, though I feel something's not right with him. How so? Well, he seems more beast than man, but there's wisdom, cunning in the bastard's eyes. Or maybe I'm imagining it. Ever run into anything like him? No, but he doesn't look dangerous. I guess that's that. Doesn't eat much, so as long as he's no trouble, the boys might as well have some diversion. Time I was on my way. So long. Farewell. I hope you find your daughter. And prove a good father to her. 와. 괜트 망했어요. 괜트는 어려워요. 이제 남작 지금 습지로 왔기 때문에 못합니다. 남작하고 저기 못해. 어우 시끄러. 애들 왜 이렇게 말이 많아? 어우 시끄러워라. 괜트는 어렵습니다. 아 어제 사실은 남작하고 3판 했는데 2무 1패 한 판 이길 수 있었는데 못 이겼습니다. 더 하고 싶었는데 시간이 너무 늦어서 플레이는 못하고, 오늘 사실 할까 생각해서 아까 망설였거든요. 그냥 키이라 매치 만나러 가고 괜트 한 판 한 다음에 남작에게서 카드 받아낸 다음에 이 퀘스트를 마칠까 했는데 그냥 이 남작 카드는, 유니크 카드는 아쉽지만 이미 물 건너간 것 같습니다. 근데 지금 다시 보니까, 스토리를 다시 보니까 이 벨렌 피해 남작 스토리에서 모든 스토리가 다 연결이 되네요. 어떻게 보면 시작된다고도 볼 수 있겠네. 근데 지금 이 남작을 도와주러 가지 않으면 아마 이 남작 살아남지 못할 거예요. 그래서 일단 저장하고, 저장 왜 못해? 저장시켜줘. 네, 그래서 이 남작을 도와주러 일단 가야 될 것 같습니다. Why the devil are there witch hunters here to start with? They didn't ride from Novigrad to hang 2 blob tits, did they? I don't know, my lord. They say where they were headed? Geralt! Good, you've arrived. Can't draw any meaning from this rabble's bawling. Perhaps they talk some sense after a few lashes. Well, spit it out. Where'd they go? To the village in the swamp, lord. Lass rode with him, asking after her mother, Constant. Lass? We must go there at once, Geralt. Agreed. I'll gather my men. Fall in with the swamp to cross and our cursed crows to hunt down. 자, 결전의 시간입니다. 자, 남작이 출발하면 따라가죠. Ridden air promotes brain rot in the peasants. Crowns, fuck me. What will these hayseeds think of next? The crones exist. You'll know that soon enough. Right. More likely some mad old wenches making mincemeat of peasant minds. Likely Anna agreed to stay with them. Care for them out of the kindness of her heart. Good as gold, that one. Always. 여인들 많이 울죠. 마을 가면. 전쟁통이라서 집이 불타기도 하고, 아니면 남편을 전쟁에서 잃었거나 그런 상황들이 많지 않을까요? 그래서 많이 우는 장면을 좀 볼 거예요, 마을마다. 뭐야, 왜 칼을 꺼냈지, 애들이? 나오겠지?
이곳에 사는 친구들이. 안녕. 오, 이근이었잖아. 내가 언제 이근이를 썼지? 이놈들. 야, 이놈들. 뭔가 이펙트가 안 나왔는데? 왜 이러지? 기분 탓인가? 소리가 먹히는데? 근데 이놈들아, 한 놈 어딨지? 잘한다. 애들 잘 싸우네. 역시 솔로 플레이보단 파티 플레이가 제격이지. 나도 파티를 모집해볼까? 야! 위쳐3 이런 스타일로 온라인이나 파티 플레이가 가능하면, 멀티 플레이가 가능하면 어떨까요? 잠깐 생각해봤습니다. 그것도 재밌을 것 같은데, 나름. 커스터마이징도 할 수 있고. 이렇게 마치 던전 깨는 것처럼 같이 팀 모아서 한 명은 석궁, 한 명은 뭐 이렇게 표식, 한 명은 검술 이런 식으로 짜가지고 괜찮을 것 같은데. 그냥 빨리빨리 가자 얘들아. 그만 저기 하고. 갈 길이 멀다. 이 사람은 내가 먼저 가야 되나 그냥? 애들이 또 나오는구나. 이거 소리 뭔가 먹히네요. 왜 이러지? 야, 애들 잘 싸운다. 아우! 나 피하려고 했는데 피해 남작이 내 길을 막았어. 이런 경우가 있나. 다시 싸워야 되잖아. 진짜. 피하려고 했는데. 이 얼음 마법은 그 DLC 블러드 앤 와인 하시면은 그 변이인자 슬롯이 확장되거든요. 그럼 이제 거기에서 표식 변이인자 두 번째 거 보시면은 아드 사용할 때 이 냉기가 추가되는 그런 능력치가 있어요. 그 스탯이 있는데 그거를 이제 활성화하면 됩니다. 그럼 이제 아드를 쓰시면 얼음이 이렇게 같이 사용돼요. 그거 아니면 이제 그 폭탄 중에 저기 써야 되는데 북풍이라는 폭탄을 이렇게 제조하시면 되는데 얼른 가자. 네, 저는 이제 냉기를 포함한 아드 뭐냐면은 여기에 이제 가운데 한 칸이 더 있잖아요. 그래서 보시면 날카로운 냉기라고 이 녀석을 활성화시켜 주면 됩니다. 그래서 저는 이게 있어서 북풍을 별로 안 써도 괜찮더라고요. 이것만 있어도 애들이 움직임이 둔해지니까 훨씬 공격하기가 수월합니다. 그냥 내가 먼저 가야지. 니네들 말하는 거 듣다가 지쳤어. 내가 잠깐만. 여기 아닌 것 같아. 나 잘못 왔어. 아니야, 쟤네는 건드리면 안 될 것 같아. 이쪽. 근데 또 저 친구들하고 싸워야 되는데 혼자 싸우기 무서운데. 막상 또 파티 플레이를 해보니까 싱글 플레이 하기가 조금 겁이 나네요. 뭐야, 얘네도 소환되잖아. 이런 젠장. 이런 줄 알았으면 괜히 발 맞춰 따라왔네. 기차놀이 하듯이. 근데 소리가 먹힌 건 확실하네요. 무슨 일이지? 왜 소리가 먹히지? 이게 플스4 할 때도 가끔 있었던 현상인데 소리가 이렇게 먹히더라고요. 좀 오래 플레이하거나 뭔가 특별한 사운드가, 특수 사운드가 있는 어떤 퀘스트를 깨면은 가끔 이렇게 소리가 먹히더라고요. 오케이, 잡았고. 이러면 조금 그런데. 이거 소리도 안 나죠? 이거 지금 움직이는 거. 자, 일단 여기서 저장하고 그러면은 잠깐 제가 껐다가 다시 켜겠습니다. 이거 왜 이러지? 아주 당황스럽구만.
아, 이 게임을 끄면은 이게 다 꺼질 줄이야. 역시 또 나올 줄 알았어. 자, 덤벼라. 이번엔 아까처럼 어이없게 죽지 않을 거야. 야, 이놈아. 저기 아직 안 끝났네. 비켜. 내가 죽일 거야. 기다려보시오. 이 소중한 아이템들이 있는 것 같소. 아니 이거 스트리밍을 끄면은 스트리밍을 끄려던 게 아니었는데 게임을 종료하니까 스트리밍도 같이 꺼져버렸네요. 당황스럽네. 으아, 저기 놈들이 있다. 오우, 뭐야 이놈들. 왜 다 나한테 달려드는 거야? 양파 좀 먹고. 와, 어느새 양파가 7개밖에 안 남았네. Witcher, change your mind. How much did my father pay you? Don't think you have anything to fear. Brought your new friends with you. I have no fear, for the eternal fire protects me. Won't need to protect you from me. Tamara, dear daughter, you return after all. Come, don't deny me this embrace. Stay away from me. I've come for Mother. Unlike you, I'll not see her rot in this swamp. Why the hell do you think I'm here? To take her home? Oh, you'll do no such thing. You'll not lay a finger on her. Never. I'll not let you. You've a right to be cross. I was not the best husband, the best father, I know. But I've changed. Ask anyone. Geralt, come, tell her. Stop arguing. It's stupid. We need to find Anna. Verily I say unto you that ire and vehemence can lead to naught but one's downfall. Who the bloody hell is this? And who are you to ask so crudely? This is my commander. And that should be of no concern to a drunken swine. Tamara, you stand with their kind now. Perhaps you'd have them torture and hang your own father. You're not my father. And I care not a bit what befalls you. I remind you we've a matter to resolve here. Witcher, will you help us? Wouldn't be here if I wasn't willing. I've lost 5 men and have little notion of what else to expect in this cursed place. No time to lose. Crones could return any minute. Ha! How do you know they're not here already? 'Cause we're still alive. Search the village!
don't. Over here! Oi! Get back, stinky head. Gingerbread loaf, freshly baked and hot. Mother. Clean as a whistle, fresh as a daisy. Go on, whip me. I made it too little. I nibbled it, but just to see if it's firm. But it's fresh, so take pity. Oh, Mother. Take pity. But I pleaded. I begged. Mother, it's me. Do you recognize me? What's happened to her? I said I'd do it all. Give it here. I'll scrub it again. Scrub it clean. Mother! Something's coming. Get ready. What was that? Wolves? Perhaps. Didn't sound like wolves. 저 녀석을 어떻게 잡아야 될까요? 일단은 익사체는 네크로파지이면 되지 않을까? 한번 보겠습니다. 호호, 튜토리얼 말고 괴물. 오케이, 익사체는 일단 네크로파지인데, 아, 저걸 야수라고 봐야 되나? 야수도 아니고 잡종? 잠존생물? 저주받은 존재? 일단 네크로파지를 발라야겠네요. 그거라도 발라야 익사체라도 빨리 잡을 수 있을 것 같아요. 드라코니드, 곤충류, 네크로파지 바르고. Because it wasn't. Get ready. 누구냐? 할망들이 이렇게 많아. 야, 너 왜 안 싸우냐? 안 싸우고 뭐하냐? 맞다. 아, 아직 익사체가 남아있었어? 익사체 먼저 끝내고. 비켜, 얘들아. 니네 뭐 싸우려면 싸우고 말란 말고. 오, 얘는 하버가 좀 죽을 것 같은데? 헉, 지금 누구 죽었죠? 야, NPC도 죽는구나. 마귀? 마귀는 뭘로 싸워야 되지? 아주도 안 통해, 아주는. 쿠엔으로 싸워야겠다. 와우. 얘가 생각보다 난폭하진 않네요. 잘하면 잡을 수 있을 것 같습니다. 자, 시야 확보하고. 안 통해. 후풍도 안 통해. 야, 니네들 때문에 안 맞잖아. 비켜, 이놈들아. 아니, 도와주는 건 좋은데. 야, 얘 회복한다. 얘 뭐 마술 쓴다, 얘. 오케이, 잡았어. What was that?
Looked a fiend to me. Crones have sensed us. They know we're close. Sent the beast for Anna. Those damned witches! When will it end? Look what they've done to her. Are they not satisfied? Enough! I'm taking her away. She's my wife. She'll return home with me. You're welcome to come with us if you wish. Don't touch her. We leave this cursed place now. She's sick, weakened. Where would you take her in this state? Oxenfurt? It would mean her death. I know how to care for my mother. She's not a rag doll to be ripped from hand to hand. Let her decide. Bye. Bye for dinner. Mood bye. She's incapable of deciding anything just now. A dark spell, it must be. Help her, Witcher. I beg you. This is no dark spell, I'm afraid. Well, what is it then? She's been through a lot. Lost a child, was carried off by a fiend, lived in the Crone's village taking care of children who are now gone. It's left its mark, as it would on anyone. So it's hopeless. You can't help her. She's to be like this. I'm sorry. I know a hermit. A very wise man with a gift for healing. Met him some time past. Lives in the Blue Mountains. I shall take her there. It's no use. Doubt a healer can do anything for her now. Doubt anyone can. I must do something. I shall go with you. That's impossible, sadly. Why? You have duties. Duties deriving from your commitment to the Church of the Eternal Fire. Once we finish our work in Velen, we return to Oxenfurt. You said you'd save my mother. And I kept my word. Your father can care for her now. He care? You know him. You know what he did to her. He swears to be a changed man. And in his eyes I see true sorrow. Remorse for his sins. He will care for her. And you've a new life and new duties. To the Eternal Fire. Fear not. All will be well. I will not touch drink. I will find the hermit. And once she is herself again, we will find you. Swear it. You have my word, child. Witchers were made to kill monsters. It doesn't matter who posted the notice. The coin has to be right. That's all. Witchers don't debate. Their conscience plays no part. They just get on with it, then pick up the coin pouch tossed at their feet and set off on their way. Folk don't expect witchers to save them from themselves. Thank you, Witcher. Despite all. May the Eternal Fire guide and protect you. Farewell. You were right to let your father take you. I'm not so sure. We could do nothing more. Nor could the Witcher, if she can be helped. Only a learned sage will know how. Perhaps you're right. 자, 이로써 피해 남자 퀘스트가 스토리가 모두 끝났습니다. 제가 1회차 때 이루지 못했던 그런 루트를 이룰 수 있어서 저는 아주 만족스러웠어요. 1회차 때에는 제가 그 사악한 존재? 사악한 힘? 그 속삭이는 언덕에서 녀석을 도우는 바람에 이 아이들이 죽었나? 아무튼 그래서 저 안나가 괴물로 변해버리거든요. 저주를 받아서. 근데 여기서는 제가 사악한 힘을 아예 죽여버렸죠.
1회차하고 좀 다르게 하려고 그렇게 하니까 다행히 안나가 모습이 사람인 상태로 유지가 될 수 있었던 것 같아요. 그게 아니었으면 아마 또 똑같은 결과를 맞이했겠죠. 그래서 이렇게 피해 남자 퀘스트가 마무리 됐습니다. 메인 퀘스트. 근데 참 이 퀘스트를 하면서 느낀 점은 결국 사람은 이런 상황이 보면 어떻게 보면은 사람이 어떻게 할 수 없는 좀 그런 환경 때문에 생기는 게 아닌가 하는 생각이 좀 들어요. 누구였지? 피해 남작도 사실은 아내를 사랑했고 아내도 피해 남작을 굉장히 사랑했거든요. 예전에 제가 2일차인가 3일차에 찾았던 편지에서 보면 알 수 있듯이 이 피해 남작이 닐프가드와의 전쟁 때문에 파견이 되는데 굉장히 오랫동안 전쟁터를 누비죠. 그런 과정에서 이 안나도 편지까지 써가면서 남편을 그리워하는 그런 모습을 보여주는데 결국은 그 전쟁이 사람을 피폐하게 만든다고 피해 남작도 전쟁에서 겪었던 그런 일종의 충격이나 트라우마 이런 것들이 많았겠죠. 그냥 하루 이틀 전쟁을 한 게 아니었으니까 그런 전쟁을 통해서 전쟁을 마치고 집으로 와서 그런 트라우마나 고통, 충격 그런 것들을 극복하려고 됐던 게 이제 술이었는데 결국 그 술 때문에 중독이 되어버려서 오히려 또 안나하고 멀어지게 되는 그런 상황이 생겼고 또 엎친 데 덮친 격으로 안나도 피해 남작이 전쟁터를 누비는 동안 외로움을 이길 수 없었던 것 같아요. 너무 오랫동안 남편이 자리를 비우고 있었기 때문에. 그래서 결국 그 소꿉친구였나? 아무튼 이렇게 아는 사람하고 이렇게 바람을 피우게 되죠. 그래서 참 이게 누가 먼저 원인을 제공했다라고 하기보다는 사실 여기서는 이제 전쟁이라는 환경이 사람을 그들이 어떻게 할 수 없는 상황으로 좀 이렇게 몰아가지 않았나. 그런 상황 때문에 이런 결론이 생긴 게 아닌가. 그런 생각이 들게 만드는 진짜 잘 짜여진 스토리예요. 그래서 피해 남작 스토리는 1회차 때 했던 결론하고 또 2회차 때 했던 결론이 달라져서 더 또 새롭게 다가오는 것 같습니다. 자, 그래서 제가 원하는 대로 이 피해 남작 스토리는 마무리가 됐습니다. 예, 오늘 여기까지 하고 원래 오늘 진짜 짧게 하고 끝내려고 했는데 어쩌다 보니 2시가 다 됐네요. 저는 여기까지 하고 또 다음에 이어서 부가 퀘스트랑 또 키이라 매치의 초대 퀘스트도 함께 깨보도록 하겠습니다. 늦게까지 또 시청을 해주셔서 감사합니다. 네, 안녕히 주무시고 다음에 다시 찾아뵐게요.